atena semufo nso bo moden hwehwe mu yi ntete wo mu nyina free mu na wode ne aka e de ama yen so pese maka say yenyini ento pete wiem kase kwan so no ne bre na so no eno nti frɛ wo bi na obi nso mfrɛ obi nka nche obi say tumienu abo yentie Ghana ene ama no ne nsem no na enwuma ko bi ada woroma eno wama so yasene ma yede kase ede bre wo 2074 ye bone mera 1974 wono ekita ye mu den time herbal mixture enso ekuraye promasidorfo e de onga ene yam vita enso abeta yachi ena afi Ghana Health Service enso gusu ba wonka ye said papilloma mpane no ye nwonwie eye ama abade nko wobi Joss bread and pastries womo so the Joss hot kinky papa correct one say moton womo de aba abebo ye chidom kama na kase yi etwa ne ho ewo sompa 106.5 FM so ewo enkran no at the same time na assign am your headquarters enu wakumase SOMPA 93.1 FM wajigum afi odura nanfo ho a na wajemu de ma eye ayiko 100.9 wono so kumase wono a enu ogina wono so gefam wo ho a enya sem kuma adamfo pa radio enso ewo France wo ma hinkro Paris no mo afi SOMPA 101.1 ewo takwa afi SOMPA 103.3 ewo takrade SOMPA 106.1 ewo tachimai SOMPA 98.9 ewo sunyane ena afi SOMPA 90.7 ewo nkranza SOMPA 101.3 enso wodoma ena Kingdom 106.1 FM ewo mankasim fifi mantamo wo mu nyina jigum ama Ghana ha obi ehunu nsem no a etwaguo ewo oman no mu afi uko decoder ne so a eya SOMPA FM ye gina mu dendende ba bia radio fo ne wo no obehani enso ye gina mu kita Captain Amban ne him ne say kap afi Facebook and TikTok no eya SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube no eya SOMPA FM live eya na wako Play Store ana App Store na wako download the SOMPA online app no eya download utimi hwe video no live utimi tutie audio live ni nyina wo ho and afi www.sompaonline.com so ensema obetene de no bebre no a ne ahodo aka no esan egu ho a obetimi anya bia kenkan ensema ade sumu awie no ebi emboso ne this way. Executive Director at the Media Foundation for West Africa, Ora Suleiman Abrahima, Wakasa Achemu se ekwanya yefa so cyber security every omeyim na bibia akwaye no eno no enkyere se yentiatia de hye efa ahodi so eno ena futufo ya otu Ghana mampani abedi akirefo ewo sikasem ho Professor Sharif Mahmoud Khalid wono sidi nanu atum no chese we die yenyi amanyosem mfamfiri mu Emrashe bedwani bi kasa wo kire mu se ehu behia se ebre ne bra no se breast cancer ebetimi etu afri omayimu a gise wanum adin hyehyeye bi to ho eno ana apomden ho no a anesefo a ewo Ghana ha efutuo bi akọ e de ama won ye beji mu nkire mu opani a wo kasa yi eye Dr. Alhaji Mamudu Bawumia wose wono na enya na adwen da se obewura manyo semu abeye bibi na pani a wono na eda atiwa east mensini na no abankra pani no wadi dwumaso bi a wasaba so bode abusia ye betwapo akwakopiem obi maso Mexico arehusem ne se eja to shop bi mu ama adehye bese aduonu amiensa wati nananom sedo ensem no ahodo bebre eka we no mu ho ana nuan mu ba no ba defo aye ba adwuma ye baji mu nkire mu ni aka na kama ede amawo memedin obrempon nana kwaku ampoma menimi nuaba abina badu adepa kofi ewo bra safo kantanka ede ye ko Facebook abusia yedase ye show wigina ye kase ase ade ama bra sabre ufra so de aba na onam kwaso ekofie yi na san ana ye mra hye badwafo eni mpanifo a wonom ehwe eye wo mo ase ye hwe abefo kwan ye fa so dididwuma digitalization no wamodi bill bi ekopie mo e wo mra hye badwafi a wanum kire mu sese mpanifo tusu tonto na ebehia na nka wanum apase na abeye mra e wo manyim Ghana Cyber Security Amendment Bill 2025
Sarfo no enum asem ana mekan na sadia wanu mu kire mu emu nsam te no sabio se ukwatena social media tentafidie so na sa akwa kansem bi ema edisuro edi hu eba adihye mu ewiase na obo man ubokura enokura no wo sentence ye da ho no eye befua enum na panimfo echeche mu a obi ache na adwese sabio no de nkaye pa sa emra na yehu kwan a ye befa so aka yensam yehu kwan a ye befa so aye adwuma ewo abefo tentafidie ahodo so afei radio stations ni TV stations afei information centers wan kran baabi a wogina bia wo ho ka ene se de obeka akodro enka beboa na mom eniema bia fale ho no ahwe yi a ebeka Ghana de hiatum no pani a wo kasa sesei executive director Edema Media Foundation for West Africa Owura Suleiman Abraham wakasa kire mu se omo a wo ka bia wom wanum anhwe meche policy makers no na sa bill na abeda mrahye bedwafie no wo mo hwemu yiye pa ansa na wo matimi di wo mo nsa asayase ama mapani age atum na beye mra wo se ye bebo cyber security ban no ye ba bebo ho ban eyi a enkyere se ebia adehye no ye meka ya no entum wo se Ghana democracy ne de eye kabima minka bi ye gusu a ye kura mu na sabiu ya ebei anhwe ya wo mo beka ya no atum panifo nsole. First of all, I think that as a country it is right for us to be concerned about the evolution of technology and of course the benefits that come with it, but also the challenges that we can have. We certainly should be concerned about the crimes that can often be perpetrated online. We certainly have to be concerned about situations where people use digital platforms to incite violence. We've had communal violence in this country that to a large extent, if you ask people involved, they will tell you that they strongly believe that the influence of social media in inflaming the conflict has been so significant. And people lose money all the time through cyber fraud and all of that. People go behind the scenes, create anonymous identities online and use it to stalk people, use it to either attack people, to threaten people. So I'm raising all these to say that it is important that as a country we take steps to see how we address some of these challenges. And of course, the whole question about mis and disinformation is a phenomenon that is getting global attention, and nobody has been able to identify the most appropriate responses to it. Ebeyanka omai asgana ye nyina yenye pempensi wa na nkro enkoya MPP NDC na nkasa cyber security amendment bill ya akwademu omrahye bedwafie yi ye nyina ya ntusu tontobi sadia be ya beboa me ne umienu opani kwanchefo a wada Media Foundation for West Africa Owura Suleiman Abraham ninsemni na wasansem kro na mu no na economic advisor Edema Office of the Vice President Professor Sharif Mahmoud Khalid wono so ka say enu o chese Sasamo aye kan bi a obi tinchen obeka se eye NDC for bill sans wo mo time na edeba en obi nso wo nchen a wono so beka se o MPP ni NDC kro ye eye wo mo anda kofa ba nanso se ye kan ye pa no a yenyi amanyosem ne mfa mfrim MPP NDC no yemfa nto nchen na yenhwe wo man Ghana no ne nkan kro ne nkoso eno ne betimi aboa pa se de ade bi ba na se yekoye na amanyosem a obi anka hunu se wantena manyosem no mu anase wantena tumi no mu enko nkosi wiase awieye ebeto mribi no won so beko opposition ni bi na wokọ a se ne ye de ye obi enra no anhwe ye na da atene ye de be ye won so bi. There's something I've learned in my short life in government and in opposition, right? Haven't had both experiences that you don't personalize legislation. Because when you personalize legislation, you're going to leave someday, another would come. And when you personalize it, you are blinded not to see. So with such legislations, I always call for a bipartisan perspective. And, you know, we've been here for probably half an hour taking our turns in the criticisms of the set proposed, I don't know, in these draft stages. And it's been very sweeping rather than very specific to pick point by point to say what it is. I'm not criticizing, I'm welcoming the views. In all of this, I don't know the extent to which the consultations have gone, but I think that the cybersecurity network in the country, in terms of professionals, civil society organizations, etc., those who matter and have their work directly related to this ought to be consulted to see the way forward. Sometimes legislation is a very difficult process, and the most difficult processes or stages of legislation is drafting. That's the use of language. Sometimes the intent is not as it reflects on paper, which is why you need to get very astute drafters to help in the process. We Professor Sharif Mahmoud Khalid, one economic advisor at the Office of the Vice President. Nene
ene yete yi wo emrashe bedwamu ana no fiadabra wa no metenase no right honorable Alban na Kingsford Babe na chiame hini awo no owo emrashe bedwafie efa no breast cancer awareness month ya na ye October wanom de si ho sa afibia no October ya mo kokuram ya dia ya eto no fuo nim no ya mo hu dawroni afa nkyerɛkyerɛ sɛ de be ya bibia betumi akoyie wa mo di mu nkomo eno nam so kura mo kyerɛ emrashe bedwafo sɛ November yi nyankopɔ ya do market obi ante thousand na wanom fa nkwaboa Ghana breast authority no said ye beya bibia ebekoso na emrashe bedwani a wasoma de hia wanom wadoma east abato empesua so ayo onwanyafo Rahel Owusuwa wano so akasa ye ewa bra na wanom bobo sansam no ho awo emrashe bedwafie no se senka beya midwives ya wanom ewo omayim babia se eye ankrakra ya asabia o se eye abanya ya asabia o oba bia nyanyem na se wo hyase se oba antenatal na sapemfo clinic pe yɛmfa sa breast examination no yɛmfa nka ho sɛ ebi aba ne ba na sɛ malaria test na mobɛyɛ no ebi a mobɛhwɛ sɛ HIV bi ebi wɔ ne mogya mu a saa nneɛma ne nyinaa no a moyɛ no ɛboa paa momfa breast examine no ɛsɛ bi a yɛnzame breast ne ma no yɛmfa nka ho na ɛno no ebetumi aboa ama sɛ bibi hyaseɛ ɛwɔ baabi no fumu a yɛhu ne ntam. Mr. Speaker, it is said that cancer or breast cancer cannot be prevented because the main cause is unknown. However, when it is detected earlier, it can be treated than to report to the hospital at the later stage where the prognosis become unfavorable. So to add my voice to what my senior colleagues have already stated, I suggest and appeal to all midwives and the community health nurses to palpate every pregnant woman during antenatal clinics and also when the woman gets into the labor ward because they've been doing the head-to-toe examination during such conditions. And then after delivery, they also go for the postnatal clinic. So that one also can be done and then detect the condition earlier for treatment. And to our husbands and boyfriends, the sucking of the breast shouldn't be the only interest when love making is in process. I appeal to them also to touch the breast, feel and palpate for any abnormalities so that in case of any abnormalities they can detect it earlier and then the woman will go for the treatment and that can help to save lives and prevent the condition from getting worse. Honorable Rahel Owusuwa yemrashe bedwani doma is abaso empesua so no wakasenti mema no wase wenya se bia no fo no mani baje ho kra for feelings kekesa kwa aya munya botre na mo examine ye mususom na bibi e hyase e wo mu a eno so etimi aboa na midwives no so mo fa enka ho e ma ne nyanyam na wane mo ba mo examine breast no busumi bia wo mo ba mo nya fa nka ho na emoa na wo munya examine se ekimua na chesa nurse fo na adwuma ena aduru ho no na pro vice chancellor ewo Calf University eye owura Ayere Theresa edusa epiasan edu wono na eka se wo se hwe se nurse ni pa beko na ubekwa OPD ana award na what a TikTok live wo OPD ho no TikTok ho no ye live word ho no a ayafo ogu ha so ma na ni ko won ho no na wo ye live eno wo say how for the where na wono de wo ka de akire anesefo o Ghana ha ne titiru pa na obi a wawie Calf University a wakọ abontene se ukoi se wankoye adwuma so wankoye adwuma bete amfa mwa wo man no a wagu o man nanim ase ne edi kan no afei binim wo ho nso a na abufuo masa sebe mpredu ase abufuo tantan na wane so wo se wo mokoi wo bia anya abotre sanse unya abotre edwa abo atate ehu ne nkona na obi anya abotre na bi ho a yaafo na wo ba no kora no nya wono na problem ni free no bia wono de ode ne ba no wono kwa ne ba ba si abufuo sanse mpani aka to dada se kutra sani a woto bo abo no kora no ho nye na hi sani ogina nchen ye wani gine no eno nti wo mokoi ya wo momene mene nsem ni bi na eno atimi aboa ama ayarehwe ene ayaresa no atimi akonkan nursing students no ye shada eboa wo ma no e kire omo se eye nipa ho adwuma e na omo ekwa akoye ye wo nipa bia so ni su ebi wo ho kra na wo nurse nya wo na wo ye bibi bone na nipa oba no na di bibi bone be hia
sɛnea tie bia no ɛwɔ sɛ wonya ne ho abotre na wotumi agye no tom na nienti a ɔba ayaresabea hɔ wohwɛ ɛno efisɛ ɛno ne senti a ɔba ayaresabea hɔ no na mmom ɛnyɛ ne suban bi a ɔbɛda na di ɛnyɛ ne ade nti yɛma no fitida a ɔmobɛba level 100 na yɛahyɛ aseɛ ɛɛka saa deɛ no bu ɔma so wokɔyɛ nipa ho adwuma obiara nso ne ne su a yɛde bɔɔ no obi wɔ abotrɛ obi ne abotrɛ ɛno nti no sɛ wopie abɔnten a nya akɔma a yɛde gye obiara tom sɛnea ɛbɛyɛ a wohyia yarefoɔ obi bɔ wɔ hɔ a na ɔnyare ɔde obi na ɛba hospital hɔ nso nea bi a na ɔno no bɛyɛ no ɛno na ɛbɛhyɛ wɔ abufuo adeɛ a yɛfrɛ no abufuo deɛ ɛni sɛ ɛka yaresa ho koraa ɛno wogya to fie na wokɔ hɔ a wode akɔma atɔyam ɛde agye nipa no atom ahwɛ no ama ne ho atɔ no sɛnti a ɔbaa hospital hɔ no ɛdi mu nursing no ankasa deɛ ɛyɛ noble profession sɛnea Florence Nightingale wɔde hyɛ aseɛ no a ɛno a na abufuo nim nanso binom wɔ hɔ a wɔn bɛkɔ no na wɔn de abufuo kora firifie na ɛkɔ na wɔkɔhyɛ nurse ni abufuo nurse ni nso yɛ nipa nanso maame ka kyerɛ wɔn sɛ maame Theresa edusa epiasa edu ɛna wɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn nso abufuo no yɛ agya to fie na fa paneɛ ne nko a na fa kɔ na wɔwie no ɛna adesuafoɔ no bi a ɛwɔ Calf University ya wɔn 14th graduation ceremony a na ɛkɔ so ase ɛna kwakwa dema ɛne maame piasa ɛkɔbɔ nkɔmɔ yi wɔn ne adesuafoɔ no nso bi twetwe nkɔmɔ ɛma wɔn nso kyerɛ wɔn ani so ɛwɔ nea dwumadi ɛkɔ so no ho. To God for how far He has brought us. Combining education and work hasn't been an easy journey, but with the help of God and family and loved ones around us, we have been able to come this far. And all that I can say is a big thank you to each and everyone that played a role in this journey. It hasn't been easy, but today we are here. And the biggest milestone, Yankupon Abwa Mema achieving. Anka without Yankupon, I couldn't have achieved such a milestone. Today is my proud day, and I'm very happy to be among the MBA graduates today. Congratulations to all of us. Education never ends. It's an area where we shouldn't stop. Graduation you ko ye ko kama pa na misanso nya first class on it mechanical BSc mechanical engineering. And so say sure aban nim say bi aban mema wa dwuma. But as engineers there we are trained say so ye bitimi aye bibia maye. Sankai boy kwakwa dama ana kwachichiri ni nyina gu nkrata so ana wotoma na yan ewo enkran na we nu a wote sesi ano eya adesuafo bi a wono mu firi mu no makwakwa ya adwuma ewo Calf University wo montetie mu no ene wo de nsem wetu dwa abusia hye no so se wasugu so a wotie original ye kase ewo SOMPA 106.5 FM akra na ye de nsem ne kwakopie mu ewo atoye emantamu Dr. Alhaji Mamudu Bawumia enkane no no omeyi ye president na bedi akire na 2024 wogire mu ema MPP amanyoku a se omo ento abama na agya kwawi ase Ghana fo se onko na chikakra yi na 2028 ye papa ye ni so ade hunu so obesan so ababieu enti wo sra atwi ahene ne yesi ahene a wanam ewo MPP amanyoku mu se 31st January mokọ ayes na ni mu anu ato aba na de ama nti wo bontoa no akwakopie mu ewo Amanfi West emensin no emo eno no ewo atoye emantamu enumu na Dr. Alhaji Mamudu Bawumia okasa che delegate ekohia wanum ewo Amanfi West say ebinumu kasa meme ba politics mu anasa me be ya amanyo samsam be pesika wase twia wase who say that wase wono sabio want to ni ho a no wani bibidi dada ansakura no obewura amanyo semo no anu ba ya no ne kodo ese obebua Ghana de hye ema Ghana de hye so yanso ye ho ne matim so yakwankro Dr. Alhaji Mamudu Bawumia se bra wo no oba ye na obeye omampani na bedi akire kura ya agya or the digitalize ni bibia gugu akwamu no mobile money interoperability wade eba ye no na NDC amanyoko e de contract bia ne bo so 1.2 billion US toppable dollars America sika bunabunu yibio na wo mo hwehwe mu ano se kai wey ya the 4.5 million dollars ana de beye wey o se anu 5 million kura we candidate for gomo tene kona media me wo politics mo say me pese me boa enipa enye se me hwehwe sika enye sika nti na me wo politics mo me be kai mo say ye be ye mobile money interoperability no na NDC for say mo pese o mama contract ayes adie no for 1.2 billion dollars 1.2 billion dollars ye ba ye na me ka say we die omo bibie sika enti me mpene so ene ye cancel no ekoye sadia edi mfaso bebre abre no e costi yen 4.5
million. And do $5 million po. Now mo pese mo ji 1.2 billion. So you're saving Ghana over $1 billion, $1.1 billion. You're saving Ghana. Anka esikana mehwehwe enka menya sekapa anyasa. But ya yenasa. Anka we nyina be ye car eda ye nyina ye ti so a ye betua. Enti enye sikanti na me ba politics mo. Me pese me bo nipa se de me ye no. Opese wabua Ghana this year enu anu ogusua no mobile money interoperability wadeba yakura na mafo pina ena bo na baso mobile money mu sensem bebre na nya adwuma eyeye ewo mayemu enti atui ahene ne ese ahene yi Dr. Alhaji Mahmoud Bawomi ase 31st January wagina mu papa na makai no no atimi atu franka no ede amama nyoko MPP wardin sansem nyina akotuja ewa abro okohia delegate no ewa Amafi West abato pesu so atoye emantamu na ye to ansem no so afiri atoye ne aba epoye na ensem a esie ewo atiwa east no uhia time herbal mixture enu betimi aboa paama wanum beto so correct waposo a eye oya no ebeyi ni nyina de afiri ho na afei malaria na achi no watimi agina kinkem na de atie atiwa east nsem no a eba no time herbal mixture Dr. Tafrija say Babro no di kaka na kwasie yi me ka babro na asem na kyerɛw o se munni aduaba no na momfa na hahan no emfa nsa yade na ya pa se obetem penten kwa akọ onwuma so abaye aduane awie na wontimi ntibini wobre ko time heba mixture ho bowura pharmacy ne heba shop nyina mu na kope bito afei time HH mixture eno na se wahemfie ho no niema nkoyie mawo a oba uhia time HH mixture ja makeup ne twi why mema ye ni makeup mema ye mfa makeup nya hwe nails no ye mfa nya hwe nwi no ye na ye toma mo nanso sa ahemfie ho nkoyie a ye beto nwi na ma wo mpredu ye besan gya ho akọ siesie ho yie eye time HH mixture ene ne capsules edro ntafo kambum e besan boost immune system no afei be ma wonsu ko sinanimu a wo be ye siesie ne ho kama okọ ya na ade abani 3 seconds 15 seconds wakwakra na 30 seconds ya two din Mr 1 minute man uhia time HH mixture eno betimi aboa pa ba na be ma mumienu kro no ano wojo nso a wote yawo ewo mu kopa time HH mixture ni bito ana Johnson na emma kopa time HH mixture me pacho no so nya na ewo pharmacy ne herbal shops nyina mu enye mopemfo oba wo makoda nufo na akoda wo nya mfinhia dumienu obi aka bia no bia eyeye numbers abetimi afraji mo nchiri wona sa opedo etu aton no ye 0244 417 669 na oni yen abo enkomo unya no nom time we say kimu a aduane no obeye aduane no a ansa na wo bedi wudie ne pa akoda ne de na kira kwan ma no ansa yam vita akoda wanya busumi nsia ede kro na afi na wodi aduane hye no yam vita ene hiama akoda no pebi na fama no tew asem bia ne fie ye the 16 essential vitamins and minerals ene de yam vita zinc iron ene ehwo niam bebre ene sa hyehye mu a calcium ne ka ho mankoda ne mpomi ede ne pa me pa cho yam vita no enya na ewo provision stores ahodo nyina mu ba bia beduru bia oso pa yam vita enkoda aduane papa promacid of one de aba wo modwene ye ho nti no enom de mpanimfo de enso ba ya eno ne afre ne onga no se onga no wo de ye aduane a wananom time ne nti no emwo ne mutoso kama ematimiti bidi na u still no a wo de ye no eno so atimi akoyie pa nam no a wo still mu no me pa cho gizzard no a wo koto ne kwan no ho no chinchinga no busa abochi se wanfa onga ene ye ya onni onwe ento why bankude tilapia na nne munya amobedie no eya monfa onga tremex no monfa hyehye tilapia na ni ase na enkoyie pa ni nyina ye promacid of one de aba no so nya na wodwem wo so ma akoda kasamepe onga eno ne spices papa no ene betimi aboa wunya wie stew no se kimu a ni awode kan stew ni ho adi no eya na eya ade hia se enye Joss hot kinka ni aka ne yenkoso eno na atimi se dokunu bi kita pa obeka se polo hey me see enkran dokono asem na me kan yo ase polo ubu ase bawe ase ya de kototai akoku anoma me pa cho Joss hot kinky awie enu bi na me kan fo de ama wo Joss bread and pastries wo mo de aba wo mo wo nkran he ya commercial bank na chiri wa no wo ewodo me na wo mo prepare no under hygienic condition na bibia atumi akoyie pa na he se wo di si ho ma ade eche kora no a etese ne ende ya wutu afri dade sen mu nia ya ne se ye boa dokono tonfo no se wo bekwa akoto buroko nikanika akoyam ansa no abefoto no atwen na ansa na na kwan wadodo bra Joss bread and pastries ya kache ya bodo kono na no awie deda beji betubi
baako ye 3 Ghana cedis na nyame ya adom wachina me de 3 cedis no aye ton ho no baako ba betena ha bekere wo behunu se ne yete se bafu wokwa wo betimi kura ton price bia wo pe ne ehia ne se watwu moko wache wo chena mana waye onkuruma afro nso aka ho wawie na de asi ujanse ne so na wo ton ti mfa so pa bi edego botum eno nti maka ne sa no je numbers na frɛ yɛn bia na wonti memba yɛn fa mrɛw e bia na pa 500 pieces 1000 pieces o ya yie o ya pontuo bia wo hia dɔkono wase a wo so frɛ yɛn 0256 068 832 0256 068 832 na fe one yen abo enkomo etiwa east aban no krache pani na yedu na kachi ye frɛ no odumnyamfo understand team tamfo de hye wano ene wo se sani amanfo de galamse sei nsuo titru pa ne brem ne tamfo wo ho no enya asem kuma na won tena se ma ode wa adwan ye Facebook ne so ensuo pa na we de ya ho na teche se ya se etwon na wase nchamfan no wo de ye adwuma no wo mokɔ a na wo matwagya tum no wo mahye no wo mokɔ a na matwagya tum no wo mahye no wase da bi say aye 10 of the past wo mokɔ no wo de gas water edu wo machi wo betwitwa ni nyina maako na ne yesalomi na wo maton no kama wo menya sika kra san de ma assembly ni san say wo twagya tum se ekimu a eni na ehye ekire ne nhye wo mba wom san be ni yie no di nsemone exercise ye new strategy ye team na ye combat illegal mining no ye try say ye be ma adwuma no ho ate nti enye mining no ene ye ka say ye kono but ye ko ekwan a enkrofo fa so omo nye ne papa mu nti ye team no every week bia no ye try say na ye asese niema ahwe dwumadie na ye di no niema fofora ye betimi e de abombo na ye hu say emprendo do na say omo ko chamfa na wo ensuo ne so a omo say aya na omkonso yahye engine yahye chamfa machine ba chamfa machine wo hina intimi hye dade inti ana aye difficult say betimi ahye na wo sese dwumadie ni nyina machine ni nyina wa build e wo nsuo ne so nyina na de ne board na ye base no ye ekodo na hyema na machine no ankase sisi no inti de decide say ye ba na wudwane ana say ye bebeto we na inso say be kase yahye no ama woni akobetimi asa akoto pass a repair ne ade no rather ye be decide say ye the gas weather ankasa a okura ne niema beko na afi ye twetwetwa inti wo be ba na afi ni nsuo so bio tikasi awi adwen odumnyamfo Ernestine team atiwa east aban krache pani ene yete ne kan na wo wie kura no ana pani a wono na di task force no animu a ye friend say Smiler Ahmed woni yama ne boni kwamena nyako ebo nkomo ene wo che say ne adisi yi kan ne kwanso ano boat no for no na wa nke a lot of horses and sana bit na equity ye face say method we ye faso a bed so obi be san ye machine for san ba be sin so at the same time obi so wo e bia e tiri baby ono so ye the same work no what say say the enya de ye bia be tu ni mo ye ba ye condemn bibia kra na enya de obi for so ye de machine ba ku sin so no the engine no kra no udi jatuma sometimes no enye ni na na ye den afɛ kra o mutimi to top pass e but say ye ba na say utwitwa na uyi an engine na de kwa nipa no wa condemn machine no kra enti me de face anka blue water guide for no omonsa no omokwa omutwitwa wi a say scrap for no de be kwa komom a omonsa komom that's all nema na wa ha ne bo edem pa because before so bibetimi aye BBC ya wie no na number 100,000 plus ba ene yetimi asene no omkoye ba ye si ya adwemu process wo ye ne 10 times ye be say ne 10 times wo ya no 100 kura be say ne 100 Smiler Ahmed wono na task force no a wo mo edi dwumaso no e wa tiwa east mansini no mu no wada wo ma no na ne nyina mu no kwamena nyako e wa promantamu ene wo chekire nsem nyina aboa ene wo de Sunday yen e ma yan so yebo mu ma wo ti bi kama 2074 no ho asem na me ka kire osisi yen ya pe bi tonom eno na se wo no mo a wo a ohome a ana wo kasa nka boni di akire bia na nye wanum na ebon wutiri mu ene kura ba mu na akum kuro no kama oba ubu nsa ya opan e wa akire no chense kusikuro ayawo me pa chopa won su be hia 2074 so wo so de na kwa kusikuro de a 2074 no eno ana wo hia wona ase tatai we de ma peja wo hia 2074 na bibia tumi aye fine me patwa wo de no akoye ewa masa de bia nsamawa 2074 ena me kanfo de ama wo enye na ewo pharmacy ene herbal shops ahodo nyina mu na emom se wo ankasa nso a wo pedodo na watu aton no okanshi drug lane ewo nkran ha ya kuma senso Ashton Colina Keba ehon so benya bia to ewo ho your numbers ne 0246 073 498 and 0501 628 931 enye mopin for ba ho makoda no fu e na akoda wonya mfinhia dumie no wono mada romenti mayana ne ye ho sima ba akopemra ye ba
ye de kase na aka no to aso e de ama wo. Busia ya de kase no kwa kopie mo ewo amanone obi emansumoni akobu ne kom say epain Mexico eho na ye de wudru awrahosem a efri Mexico eba chemu say northwestern city ye no ewo Mexico wanum chemu say store bi a nasa shop bi a ewo ho anadwi wo mo hu say ehusien kakra ehase na wanum ampemwa ekowiase na adane ejapa na no odene a adishia wanom ne nipa bese aduono emiensa 23 wamuti na nanom ensiedo ema enipa edu eba akode local officials no akire mu se wamo awa yasabia yeje wamo ayahwe na governor awono oye regional governor Alfonso Dolazo wono wakasa wachire mu se ebra wanom nya nente no ya wanom di womani kwhwe ye ne pa ne de wombetimi aka asisu se ade no osha ebese obi na sheda pa etweja ade beto sa shop nim se opese adehye oku adehye nti anase oje adehye kra efri wonsemti anase ebia wobi ena epese wo free wanom awure ena wanom ebeyesa na mom ni nyina mu no local officials no e de nhwehwemu agwakwamu a wa mo hwehwemu governor yi essay enkwada na wanom ka ho abaya ba ko ne de akwaya rehosempa a wano no sesei waje ayahwe eya abaya no no wonfinhia no edu enom na wanom ebo amane akirem se adofo a sebio wanom ahwe wo ma de hie nyina no governor Alfonso Dolazo wase wa mo bibia da hyeden nyankopon enka makoma mfanto mo yam mfama mo na wancheche mo re akwaya rahusemi na mom nipa edu ba ko 11 na wamo wa ya sabia na yahwe ma yahwe ne de governor ne kirem se country no na so man no ebefa ho ka na wahwe wonom na aduonu emiensa no wamo so apɛ wonom ekrabia de efiri ho ba wonom di nhwehwemu egu akwam no mo hwe adekode pot ye nam so emagyayi eto shop nim obubu obosome ne da etoso mienu ne du mienu awia kase ye etoso mienu ewo bosome mu no aha de sie ensem wo de som wo no na poso bie ene se Ora Suleiman Abrahima eye openi kwanchefo da Media Foundation for West Africa Jumekona no wachire mu say policy makers say cyber security amendment bill 2025 no mo hwa na mo hwemu ye Ghana fo so emia fa anya manyosem ni yaso ye nkyerɛkyerɛ ya adwi wo ho ye anya sa na sesa sa no mo de koye wo mo passe ba de a ye nyina ye ho be kyerɛ yen eno na professor we kura de wono na etu Ghana man pani abedi akirefo ewo sikase mu Professor Sharif Mahmoud Khalid wasi woni Media Foundation for West Africa director one ne ya adwene pa manyosem ba mu a ebese niema ebusia na nsem ni bi ka ho we ho Mexico nso eja ato shop bi manipa aduono emiensa wati na nanom se do edu ba akode wom gua ya sabia wom gya ya hwe na bi ka ho a ye de ehsom yenko Facebook ne so ya dofo a wonom ebe join ne ye no wom messages no Hajia special local foods aduane papa nyina afie na kwasie yi after church there na obedie me patcho ko Hajia special local foods wa sorry sisi a wo ye adwuma den aduane papa no enyiwani kona kodi bi ho na bibia be fine wo hacho atomic kwan so na transition enchen hono an webutuo ne numbers no eye 0246 359 0246 359 921 and 0535 484 0535 484 392 ofra baby a wo bia na wontime nkwa delivery guy no oh wo bodwuma kama wo de bebro na bibia atumi afa na dawro menti messages kakra wo de ba Facebook no ye mo boso tew enfama Derek Ayete wo say good afternoon Derek ye je so pa comments pillar 2 one also say SOMPA news papa special greetings enkoma Hajia Safia Mohammed next MPP National Women Organizer and afi na henkan aka Kade Golden Boy na piaga one also na wahai we say a win with Dr. Baumia is possible ne dia one also e dia ba eno no na na yabo aso wahwe live e wo Shukura Dansoman we say kase no we biebie mu pa ya manfo ho nyina no so enya bi etie abusia we ene afoforo bi e ka ho ene won so onkanto so a wo de bre yen e ma yen so yabo akire kama e dia ma wo yen no ma ya je bre e be be sensem yi di ma wo no eye me obrempon na
kwaku ampoma ini mini aba abena bedu adepa kofi na Sarfo kantanka dawroma ene otinchim fidie no ede yanko social media handles ni nyina so ma akase de mofo nyina